Today the subject is BBA semester 1 subject fundamental of management. Unit 3 organizing and staffing. In the last lecture we are seeing functions or process of staffing. In that we have seen two functions, that is manpower planning and recruitment and selection. The third function is training and development. In the last lecture, we have seen two functions, that is manpower planning and recruitment and selection. Today, we will see training and development. So, after the placement of candidate, after the placement of employee, the next step is to provide the training and development to the employee, through which by providing training we can increase the skill ability of particular employee. After the placement of candidate to a certain position, the next step is to train them regarding that job. Okay. After the placement of particular candidate, the next step is to train them for a particular job. The main purpose of the training is to increase the skill, ability, efficiency and knowledge of an employee for performing a certain job. तो भाई ट्रेनिंग છે એનો મેઇન પર્પસ શું છે? તો કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જે એમ્પ્લોય છે એની સ્કિલ, એબિલિટી, નોલેજ ઇન્ક્રીઝ કરવું. There are many methods for training, on job training, off job training. How we can provide on job training, that is experience on specific job, apprenticeship, job rotation, special project training, coaching, etc. That is on job training. Means कि on job training means कि job करता करता है साथ साथ apprenticeship से experience on specific job, particular job નો experience લેવાનું કરવામાં આવે. Then coaching, job rotation, જેથી કરીને બધી વસ્તુનું knowledge મળી શકે particular employee. Then off job training, the methods, that is lecture method, special courses, conference and seminar, case studies, management business games, role play, brainstorming, sensitivity training, etc. तो भाई આ બધી છે એ ઓફ જોબ ટ્રેનિંગ છે કે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી છે તો એને ટ્રેનિંગ માટે બહાર મોકલવામાં આવે, સેમિનારમાં મોકલવામાં આવે, કોચિંગમાં મોકલવામાં આવે કે પછી કોઈ પણ કેસ સ્ટડી કે કોન્ફરન્સમાં મોકલવામાં આવે. તો બધી ઓફ જોબ ટ્રેનિંગ છે કે જોબના બીજા લોકેશન ઉપર એને ટ્રેનિંગ માટે મોકલવામાં આવે. The term development is related to program and activities for increasing the ability of an individual for achieving organizational objectives. જે ટર્મ છે ડેવલપમેન્ટ, બરાબર છે, તો એ ટર્મનો સેને રિલેટેડ છે? તો કે ભાઈ પ્રોગ્રામ એન્ડ એક્ટિવિટી ફોર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ એબિલિટી ઓફ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફોર અચીવિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ઓબ્જેક્ટિવ. કે પર્ટિક્યુલર જે વ્યક્તિ છે તેની એબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એ પ્રોગ્રામ કે એક્ટિવિટી જે કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, કે જેનાથી પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ઓબ્જેક્ટિવ છે અચીવ કરી શકાય. The functions of training and development are, તો training and development છે તેના functions શું કહી શકાય? To formulate policy for training and development program as per the subjective criteria of employee. First is to formulate the policy regarding training and development in particular criteria. Second is to frame the training program for employees so that they can perform their jobs in efficient manner. The second is to arrange, to frame training program for employees so they can perform their job in efficient manner. Third is to frame development program for career development of an employee and increasing conceptual and theoretical aspect of employee. Okay. For development program, by development program you can increase the knowledge of employee in theoretical as well as conceptual knowledge of employee. The training program focuses on practical aspect while development program focuses on conceptual aspect. The training program છે એ practical aspect ઉપર ફોકસ કરશે, whereas development program છે એ concept કે particular concept શું છે એની ઉપર ફોકસ કરશે. Then the next function is wage and salary administration. So wage and salary administration
administration છે that is an important functions of staffing. Okay, equal right for equal job. Equal different organization will follow different policies for wage and salary administration. For worker they use daily wage salary, daily wage system. For officials, managers, they follow salary system. So there are different policy for wage and salary. This is an important element of for motivation of employee. It is critical factor which has a major impact on satisfaction of employee in the organization. Okay, salary and wage administration that is main functions or important functions in staffing. It has a many effect on satisfaction of employee. Okay, particular organization છે એના એમ્પ્લોયી ના સેટિસ્ફેક્શન ઉપર વેજ અને સેલેરી છે એની ઘણી બધી ઇફેક્ટ રહેતી હોય છે કારણ કે વેજ કે સેલેરી પ્રોપર મળશે તો જ પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી તમે બીજી સર્વિસ ગમે તેટલી આપશો પણ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ ગમે તેવું આપશો પણ વેજીસ અને સેલેરી છે એ પ્રોપર હશે જેને એના પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી છે એ સેટિસ્ફાઈ થશે કારણ કે વેજ અને સેલેરી છે એની મેઇન ઇફેક્ટ છે એ પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી ઉપર થશે. Every organization has their own wage policy for all category of employee, but one has to consider that the principle of equal work and equal pay. You might different organizations have, you might different wage and salary policy, but one has to consider the direct व्यक्ति consider करવું પડે કે equal work for equal salary for equal work. Generally, for worker, daily wage system is used, and for executive and officials, salary-based system is applicable. For workers, daily wage system છે એ use થતી હશે, and for officials and executive, salary-based system છે use થતી હશે. તો wage and salary administration છે એનો ફંક્શન શું હોય છે? To frame the power system, proper system. Sorry. To frame the proper system of wage and salary, then to allow employee participation in formulation of wage and salary system. Employee છે એને પણ allow કરવા કે જે wage and salary ની સિસ્ટમ છે એ ફ્રેમ કરીએ છે એ લોકોને પણ ઇન્ક્લુડ કરવા. To frame the structure of job analysis, job description, job specification, job evaluation. Job analysis means to collect the basic information and requirement for every job. કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર જે જોબ છે એનું સ્ટ્રક્ચર શું છે? ટુ ફ્રેમ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ જોબ, જોબ એનાલિસિસ કરો, જોબ ડિસ્ક્રિપ્શન, જોબ સ્પેસિફિકેશન. તો આ બધી વસ્તુ છે એ વેજ એન્ડ સેલેરી એડમિનિસ્ટ્રેશનની અંડરમાં આવશે કે એના ફંક્શન્સ હશે. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રમોશન ટ્રાન્સફર એન્ડ ટર્મિનેશન એન્ડ ડિમોલિશન. કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એનું પ્રમોશન કરે, ટ્રાન્સફર કરે, તો પછી ટર્મિનેટ કરે, ડિમોશન કરે. ઘણી બધી વખત એવું થતું કે કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રમોશન આપવામાં આવે, એની ડ્યુટીઝ, એની સેલેરી, એની પ્રેસ્ટીજ એ બધું ચેન્જ થશે. દેન ટ્રાન્સફર તો સેમ લેવલ ઉપર ટ્રાન્સફર કરે છે, એક લોકેશન ઉપરથી બીજા લોકેશન ઉપર ટ્રાન્સફર કરે છે. દેન ટર્મિનેશન કે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી છે એની જોબથી ટર્મિનેટ કરે છે કે જે જોબ કરે છે એની ઉપરથી ડિમોશન કરે. મેનેજરની પોસ્ટ છે તો મેનેજરની પોસ્ટ ઉપરથી સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ ઉપર મીન્સ કે ડિમોશન કરે છે. તો એની પણ અલગ અલગ પોલિસી હશે. તેનું પરફોર્મન્સ કેવું છે એની ઉપર આ બધી વસ્તુનો આધાર રહેલો હશે. તો એ બધી વસ્તુ છે એ ડિપેન્ડ શેની ઉપર હશે? તો કે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી છે એના પરફોર્મન્સ અને પર્ટિક્યુલર જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એની પોલિસી. Promotion and transfer is easiest way to fill the vacancy within the organization. તો પ્રમોશન અને ટ્રાન્સફર છે એ easiest way છે કે જેનાથી આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનની જે વેકેન્સી છે એ ફિલ કરી શકીએ. Promotion is an upliftment of employee from lower grade to higher grade with change in the work, responsibility, authority, prestige and salary. કે પ્રમોશન છે એ upliftment છે. upliftment બરોબર છે કે ના સેલેરી, વેજ, રોલ, પ્રેસ્ટીજ એમાં બધામાં વધારો થશે કે ઇન્ક્રીમેન્ટ આવશે.
Transfer is movement of employee within the same level which changes maybe department, location, office etc. કે ટ્રાન્સફર છે એ શું છે તો કે ભાઈ ચેન્જ છે, લોકેશનમાં ચેન્જ હશે, ડિપાર્ટમેન્ટ ચેન્જ હશે, તો ઓફિસમાં ચેન્જ હશે, પણ સેમ લેવલ ઉપર. In case of transfer, there is no change regarding salary, grade, authority, responsibility of employee. The functions of promotion and transfer are to formulate policy regarding promotion and transfer for suitable employee. તો ભાઈ promotion and transfer છે એનું ફંક્શન શું છે તો ભાઈ suitable policy ફ્રેમ કરવી. શેના માટે તો promotion and transfer and employee to keep the record of all employee regarding promotion, transfer, demotion and termination. તો આ બધી પર્ટિક્યુલર જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે બરોબર છે એની ઉપર ડિપેન્ડ છે કે કઈ રીતે પ્રમોશન આપવું, કઈ રીતે ટર્મિનેટ કરવું, કઈ રીતે ડિમોશન આપવું, કઈ રીતે પ્રમોશન આપવું. તો પર્ટિક્યુલર જે એમ્પ્લોયી છે બરોબર એના પરફોર્મન્સ ઉપર બધી વસ્તુ ડિપેન્ડ છે કે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયીને સાથે કઈ રીતનું પરફોર્મન્સ મેજર કરો, એને જે ટાર્ગેટ આપ્યા છે તો કમ્પ્લીટ કરે છે કે નહીં, કઈ રીતે એનું ડિમોશન કરવું, કે વર્ક સેટિસ્ફાઈડ હશે તો ડિમોશન થશે, તો પછી એની જોબ સાવ ટર્મિનેટ થશે. એ બધી વસ્તુ ડિપેન્ડ્સ છે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનની પોલિસી એઝ વેલ એઝ whatever the target or whatever the task assigned to them and how efficient manner he or she works in a particular job. Then next is services, welfare and quality of work life. The next function is services. The staffing છે એનું એક ફંક્શન સર્વિસીસ પ્રોવાઇડ કરવાનું છે કે એમ્પ્લોયી છે એના વેલફેર અને ક્વોલિટી ઓફ વર્ક લાઈફ માટે પણ વર્ક કરશે. કઈ રીતે સર્વિસીસ એન્ડ વેલફેર આર કન્સર્ન વિથ recreational and motivational activity for employee. કે ભાઈ સર્વિસીસ અને વેલફેર એક્ટિવિટી છે એ recreational છે and motivational activity for employee. કે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જસ્ટ કોઈ પણ એમ્પ્લોયી છે એને એમ્પ્લોયમેન્ટ નથી પ્રોવાઈડ કરતું પણ એને બેટર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, એનું લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કઈ રીતે ઊંચું આવે એ બધી વસ્તુ એઝ વેલ એઝ એના ચિલ્ડ્રન્સ છે તેના માટે સ્કૂલ, એમ્પ્લોય માટે હોસ્પિટલ એ બધી વસ્તુની સર્વિસ પણ પ્રોવાઈડ કરશે. એક્ઝામ્પલ ટ્રાન્સપોર્ટ ફેસિલિટી, મેડિકલ, ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન, હાઉસિંગ ફેસિલિટી etc. Quality of work life is concerned with the creating healthy and comfortable environment with team spirit in organization. The quality of life, that is creating healthy and comfortable environment within the organization. કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું એન્વાયરમેન્ટ એવું જોઈએ કે હેલ્ધી, જેથી કરીને એમ્પ્લોયી છે એ પ્રોપર વર્ક કરી શકે, એફિશિયન્ટ વેમાં વર્ક કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેડિટેશન એન્ડ યોગા પ્રેક્ટિસ ફોર સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ. પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો એમાં સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ માટે મેડિટેશન, યોગા એ બધી વસ્તુ થતી હશે. તો એ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, ફ્રીડમ ઓફ વર્કિંગ, ડિસિઝન મેકિંગ, હેલ્ધી રિલેશનશિપ બિટવીન employer and employee, adding changes and variety in the job of employees etc. તો ભાઈ વર્કર અને એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી વચ્ચે હેલ્ધી રિલેશનશિપ બરાબર, ડિસિઝન લેવાની છૂટછાટ, કોઈ પણ ડિસિઝન લેવો છે એના જોબ રિલેટેડ કે એના ટાસ્ક રિલેટેડ, they can take their own decision regarding their task. then healthy relationship, freedom of working, વર્ક કરવાની ફ્રીડમ. તો આ બધું જે એમ્પ્લોયી છે એનું વેલફેર કે ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ છે એમાં ફેરફાર થશે. તો એ બધી વસ્તુ છે એ સ્ટાફિંગનો એક ભાગ છે. તો ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સ્ટાફિંગ. The next is employee participation and demands activity. કે employee participation કે દરેક એક્ટિવિટી છે, whatever the activities are taken into place in particular organization, every employee has to be participant into that. In an organization with regular working, there may be chances of conflict, dispute, disagreement between employer, labor union. These types of dispute and conflict may affect the performance and stability of organization. Personnel manager has to solve this problem in very tactful way.
कि भाई there will be a many conflict between employee and employee, employee and employer, employer and between employer and labor union. So the personnel manager has to solve all this issue very tactfully. So the benefit of both the parties can be maintained. Employee as well as employer, employee as well as labor union, or employer as well as labor union. All these parties benefit or welfare should be done. And he has to, personnel manager has to solve this issue very carefully. So what are the functions of grievances? Are to establish the coordination between employee and employer, employer and labor union. Okay? કોર્ડિનેશન કરવું તેની વચ્ચે, તો કે બે એમ્પ્લોયી વચ્ચે, એમ્પ્લોયર અને એમ્પ્લોયી વચ્ચે, લેબર યુનિયન અને એમ્પ્લોયર વચ્ચે, એ બધા વચ્ચે કોર્ડિનેશન કરશે તો પ્રોપર વર્ક થઈ શકશે. When any kind of disputes arise, then negotiations are conducted between employer and employee and labor unions. કે કોઈ પણ જાતના ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય છે તો નેગોશિએશન કરવું જેથી કરીને પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકાય. કે આ ત્રણ પાર્ટી છે, એમ્પ્લોયી છે, એમ્પ્લોયર છે અને લેબર યુનિયન છે, તો કોઈ પણ જાતનો ડિસ્પ્યુટ અરાઇઝ થાય છે તો સોલ્વ કરો. પર્સનલ મેનેજર હેઝ ટુ ફોર્મ્યુલેટ ગ્રીવન્સ હેન્ડલિંગ પ્રોસિજર ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. કે પર્સનલ મેનેજર છે અને ગ્રીવન્સ હેન્ડલિંગ ની જે પ્રોસેસ છે એ ફોલો કરવી પડે. ધેન લાસ્ટ ઇઝ career planning and development. Every employee needs growth and development in an organization. No one wants to stick at the same category and position. કે દરેક એમ્પ્લોયી છે એને ડેવલપમેન્ટ બરાબર છે કે કેરિયર ડેવલપમેન્ટ as well as career planning as well as development છે જરૂરી છે. કે કોઈ વ્યક્તિ છે એક જગ્યાએ કે પોઝિશન ઉપર સ્ટિકી થઈને નહીં રહેવા માંગતો. Therefore, in an organization, management has to frame certain program for career development of employee. એટલા માટે મેનેજમેન્ટ છે એને પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયીના કેરિયર ડેવલપમેન્ટ માટે પ્રોગ્રામ છે ફોર્મ્યુલેટ કરવા પડે છે. These are to give direction and suggestion to the employee for their upliftment and growth. કે ભાઈ કઈ રીતે પર્ટિક્યુલર એમ્પ્લોયી છે તો અપલિફ્ટમેન્ટ કરી શકે કે ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકે તો એના માટેના અમુક પ્રોગ્રામ છે એરેન્જ કરવા જોઈએ. To advise them for achieving higher position and development in the organization. કે કઈ રીતે એને એડવાઇસ આપવી કે એડવાઇસ આપવી જોઈએ કે જેથી કઈ રીતે હાયર પોઝિશન છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અચીવ કરી શકે. Then to frame various career planning and development program like seminar, expert talk, conference, workshop, etc. in the organization for motivation the employee. Okay, motivational talk, seminar, conferences arrange કરીને જેથી કરીને એ લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થઈ શકે. So these are the factors or process of staffing. So please remember these points: manpower planning, recruitment and selection, training and development, position salary administration, promotion and transfer, termination and demotion, service welfare and quality of work life, employee participation, grievance handling, career planning and development. So friends, here we complete unit 3 for subject FOM. Here we complete the subject unit 3, organizing and staffing. This question can be asked in exam. What is staffing? What are the factors affecting the staffing and functions or process of staffing? These questions are majorly important in examination. So please remember these 8 points. If the selection process is asked, then in the previous video we have seen selection process, then recruitment can be internal or external. So please remember all these points. Thank you.